Halo Gipers, Tommy lagi di sini dan ini dia review gue untuk Moto G67 Power 5G. Dalam paket penjualan, Motorola menyertakan ponsel yang sudah terpasang case ya, jadi sekilas seperti bukan case gitu, karena dia kayak menyatu gitu. Selain itu ada kabel USB-C dan charger 30 watt, dan tidak ada screen protector bawaan pabrik. Soal desain ya, ponsel ini simpel aja, sama seperti seri Moto G lainnya, backcase-nya bertekstur kulit tetapi vegan leather yang ramah lingkungan. Lalu ada formasi 4 kamera belakang, dan juga ada logo M Motorola di tengah. Satu hal yang pasti, kesan pertama gue adalah bodinya berat dan tebal. Bagian depannya ada LCD IPS 6,7 inch Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz, dilindungi Corning Glass 7i. Sayangnya di budget segini ya layarnya masih IPS, di mana brand lain sudah pakai AMOLED. Jadi tidak ada fingerprint on screen, fingerprintnya ada di tombol power di samping. Kecerahan layarnya hingga 1050 nits, pengukuran kasar gua sih masih selisih tipis ya, jadi lebih sedikit gitu. Walaupun begitu ya masih enak dipakai di bawah sinar matahari. Prosesornya pakai rilisan 2 tahun lalu Snapdragon 7S Gen 2 yang dilengkapi RAM 8GB yang dapat diekspansi hingga 24GB. Memori internalnya 256GB UFS 2.2 tanpa ekstra slot microSD. So far buat gue yang pakai sehari-hari ya nggak ada lag berarti. Buat gaming juga masih oke karena ada fitur game space-nya juga. Berikut ini hasil tes gamingnya. One with nature. The wind knows me. Fallen leaves adorn my night. Hunt them down. Loaded. As one with wind and cloud. Teamwork is dreamwork. Into the shadows. Shoot on sight.
Everything fury boils. Lend me your power. Get up. Feel my wrath. You're wide open. Wing Rider. I can take it. Ready for battle. Your power is no more. Okay. I shall remember it. Eternal sleep is the dead return! Let this place win forever! As you wish. Let's settle this. I can't Life is die. not so routine. Thanks. I am Strike. Burn it all. I'm so feeble. Embrace a new life. Dying soul, face me. I'll accept your punishment. Please cherish this time. As you wish. You chose the wrong end. Forever two. I can't die. Nothing major. Through my blood. Forever two. Let's go! I can live that sleep. Let's go! Eternal sleep is not the end. The dead return! Flying around. Here. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan sensor Sony Lithia 600 berpadu dengan ultrawide 8 megapiksel. Sementara itu di bagian depannya terdapat kamera 30 megapiksel dan videonya mendukung hingga 4K 30 fps. Menurut gua kameranya cukup oke ya, sensor Sony ini nggak akan pernah mengecewakan lah hasilnya. Langsung aja nih hasil foto dan videonya. Tes video 4K 30 fps malam hari, moto Viana hijau.
goyang aja geter-geter. Tes video 3 fps malam hari, pinggir jalan, suaranya seperti ini guys. Lightingnya apa adanya ya, karena malam hari. Untuk speakernya dengan spek Dolby Atmos buat gue ini oke banget ya, besar dan jelas, bahkan di volume terendah sekalipun masih terdengar dengan baik. Semuanya itu didukung baterai 7000 mAh dengan teknologi silikon karbon yang memastikan penggunaan baterai lebih efisien. Nah, jujur aja ponsel ini punya kualitas baterai 7000 mAh yang paling awet yang pernah gue punya di tahun 2025 ini. Dengan rekor pemakaian gue hingga 30 jam dan 11 jam on screen. Kurang lebih gue pakai 1,5 hari lah ya. Dan casnya memang tidak tergolong paling cepat dengan charger 33 wattnya. Pengukuran gue 39% per jam. Kesimpulan gue, Moto G67 Power 5G ini cocok untuk kamu yang butuh daya tahan baterai tinggi, tapi tidak butuh layar AMOLED-nya ya. Masih oke buat gaming casual juga, dan yang suka foto-foto ringan. Dan untuk harga 3,299 juta ini menurut gue masih bisa dikoreksi lagi. Itulah video gue kali ini ya, terima kasih sudah menonton. Like dan share jika suka, isi komentar jika ada pertanyaan, dan subscribe untuk video baru berikutnya. Bye-bye.